হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ এভরিবডি, কেমন আছেন আপনারা? আমি চলে এসেছি আজকে নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা শিখতে চলেছি কিভাবে মাস্কট লোগো বানাবেন। তার জন্য আপনার দরকার পড়বে ইনফিনিট ডিজাইন অ্যাপ এবং একটি কালার প্যালেটসের। আমি কালার প্যালেটসের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। আর হ্যাঁ, প্রথমে বলে রাখি, আপনি ভিডিওটি ফুল স্ক্রিন মোডে দেখবেন, তাতে করে আপনার বুঝতে একটু সুবিধা হবে। প্রথমে টুলসে গিয়ে আপনি হরিজন্টাল পার্সপেক্টিভ এই টুলটি সিলেক্ট করে নেবেন এবং আপনার মন মতো একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এরপর লেজি টুলটি সিলেক্ট করবেন, তারপর ব্রাশে গিয়ে ট্যাপার্ড ব্রাশটি এবং আপনার ব্রাশের অপাসিটি কমিয়ে রাখবেন। প্রথমে আমরা রাফ ড্র করব, রাফ ড্র। আপনারা এইভাবে করে রাফ ড্র করতে পারেন, তাতে করে আপনার লোগোটি বানাতে একটু সুবিধা হবে। এখানে আপনি আপনার মন মতো ফ্রি স্টাইলে ড্র করতে পারেন। এদিকে খেয়াল রাখবেন, আপনি এদিকে যা ড্র করবেন তা আপনার অপোজিট সাইডে ড্র হতে থাকবে। এটা আপনার একটু প্লাস পয়েন্ট, তো আপনার আর্টটি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এবং দেখতে সুন্দর লাগবে। লেয়ারে গিয়ে আপনি হাইড আনহাইড করে দেখতে পারেন আপনার আর্ট কতটুক কি হলো। ভিডিও একটু বড় হয়ে যাবে, তাই জন্য আমি স্কিপ করে দিচ্ছি। আপনার রাফ ড্রটি এমন দেখতে লাগবে আপনার ফুল রাফ ড্র হওয়ার পর। এবার আসল কাজ আসছে। এবার আপনি অরিজিনাল ড্র দিবেন বা আউটলাইন যা বলে, এটি হবে রাফ ড্রয়ের। আপনি যে রাফ ড্রটি করেছেন তার নিচের লেয়ারে, আমি ভুলবশত উপরের লেয়ারে করে ফেলেছিলাম, পরে সেটি ঠিক করে নিয়েছিলি। আমি এই জায়গায় ভুল করে ফেলেছিলাম। আমি উপরের লেয়ারে ড্র করছিলাম। এরপর আমি সিলেকশন টুলে গিয়ে এগুলো সিলেক্ট করে নিচের লেয়ারে কাট করে নেব।
এভাবে করে আপনি আপনার রাফ ড্রয়ের নিচে ড্র করতে থাকবেন এবং আপনি যা এইদিকে ড্র করবেন তাই আপনার অপোজিট সাইডে ড্র হতে থাকবে। এবার আমি স্ট্রাকচার আউটলাইন বানাতে পেন টুলের ব্যবহার করব এবং বল পয়েন্ট পেন ব্রাশটি সিলেক্ট করে নিয়েছি। সাইজটি একটু ছোট বড় করে নেওয়া হলো। এভাবে আপনি ড্র করতে থাকেন। এখানে একটি ট্রিক্স ব্যবহার করব যা আমি একটু পরে বলছি। এটুক হয়ে গেলে আপনি এরপর এডিটে যাবেন। টুলসে গিয়ে এডিটে যাবেন এবং সিলেক্ট করার পর সিম্পলিফাই করে দেবেন। এরপর সেগমেন্ট অপশানে গিয়ে এভাবে কেটে দেবেন।
আপনার আউটলাইন বানানো হয়ে গেলে এবার কালারিং এর পালা। প্রথমে আপনি ডার্ক কালারটি সবথেকে নেবেন। প্রথমে এই ডার্ক কালারটি অতটা ব্যবহার করবেন না, হালকা ব্যবহার করবেন।
সো গাইজ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আজ সামনে আবার আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ধন্যবাদ।